ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਾਟਨ ਕੈਸਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੂਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫੈਦ ਛੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਈਟ ਟੈਰਸ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀਰਾਪੋਲਿਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਰਟਾਈਨ ਟੈਰੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇਹ ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨੂਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਰਿਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨੂਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। Where people are walking around, I mean the steam is coming out. If it is dried out for a couple of months, look at that, it's blackening. It's like the burnt cotton. So all that water goes down, even if it is recycled, since it left the calcium deposits, it's not going to work. That water which is coming from the source has calcium deposits, and that white is the calcium coming from the water. That's how we can have the city, I mean the site, to be fresh. I mean for millions of years it was like this, and in the last 40-50 years we had a kind of achievement to kill it. Oh yeah, human. I mean human, but some stupid human. Yeah. Normally it was in a better way. Why people complained? This is like a picnicking area for people till 1980s. You are coming early in the morning, let's say you take that pools, your wife is making the grill in here or you are making the grill in here, your kids are swimming inside from like 9 in the morning till 5 in the afternoon. You are picnicking free of charge. No one is saying anything to you, and you've got the thermal facilities. And suddenly the hotels who cut the water, keep the water for their own thermal pools, it's dried out, and in a couple of years of time it's all blackened. So forget about swimming inside, it was stinky. And then more people complaining, and more people are saying like they used to have a free of charge service in here. Now if they want to go to hotel they have to pay thousands of liras. The government, who noticed that they killed one of the most beautiful nature part of the world, just took them away and tried to restore it. But in 40 years, no, maybe in 400,000-500,000 years, it's going to restore itself. So this is depositing will last millions and millions. Millions of years. So we are in a UNESCO site. This is totally a UNESCO site, but not historical, natural beauty UNESCO site. So we'll go all the way where the pine trees are. So we'll find a safe place, then you can start walking like that, people, when there is not so much water. So most probably, when I'm checking it out, they kept the water in here like 10-12 days ago, and it dried out,
and it's start like it's whitish and this is grayish. ਹੀਰਾ ਪੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਮਾਕੁਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਦੀ 2 BC ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਥਰਮਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਮਨ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ੰਤੀਨ ਸਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ। Basically it flourished during Roman and Byzantine sparsity due to the thermal springs and became a center of healing and health. ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਇੰਨੇ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀਰਾ ਪੈਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵਰਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਟੈਂਪਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ gods ਤੇ goddess ਨੂੰ dedicated ਹੈਗੇ। Map of the reconstruction of Hierapolis from the 3rd century AD, Roman period. The white terraces, which makes this place so famous, look at the picture of it on the left hand side, known as Cotton Castle, is on the left hand side at the edge. And the city built at the top of it is a Roman city, which is known as Hierapolis. That means sacred city, dedicated to Hera, the wife of Zeus. And from B till number 1, it is around 8 kilometers long city. The cities of the Roman Empire had always the same plans. They got repeated facilities, and number 1 and 2 is where we have necropolis, the city of dead, the cemeteries of them. This is the longest cemetery of the Roman cities in the history of the world. Now, at the top of the 2 pillars, the first row, do you read anything over there? I see M-N-A-Z-I-O-N, gymnasium. This is the beginning of gym. From here till the palm trees back in there. So Romans were like American society. For them, building up the body, keeping it fit was so important. That's why every city has gymnasium, and look at the size of the gymnasium. It's huge. At the end of the exercise, they will jump into that calcium deposit pools. This is all gymnasium, starting from that way, coming all the way here, up to this point here. And then there was a pool just next to that trees that we see. That's where they were jumping. These are the channels which were providing a kind of distribution for water underneath of the buildings. Which one, doctor? This channel, look. This is a channel, water channel. This is a water channel. This is a water channel. They had been built up underneath of the buildings to provide the hot water run. In that case, you don't build up so much fire at your home in winter because it snows in here. It's supposed to be as cold as Cappadocia. Look at the snow back in there at Father Mountain. The name of the mountain back in there is Mount Father.
And What the biggest, What was this one, Eddie? this one was the main road. Main road, this one. This one, down there. On the left and right hand side of the main road, we have the pillars, statues. Like, this is the road to the imperial family palace. Like, Roman Empire was living around in here as a kind of, not Caesar, but the governor and the high bureaucrats. The rest was belong to people. I mean, people were living at the slopes of the hill or at the top of the hill. The water source that used in our hotel, that used in every part, is coming from the slope of that mountain. And that water source is going down from this hill and leave the calcium deposits. ਇੱਥੇ ਹੀਰਾ ਪੈਲੇਸ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 15,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਈ ਬਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੀ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਮਨਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਪੂਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪੂਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਅਮੀਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਥੰਮ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਆ ਹਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। The pool, which was belonged to the royal family, was around in here, and the pool had the high pillars, the rooftop, and there was a big earthquake in the Aegean in 6th century. All the pillars moved into the pool. These people are swimming around the pillars, and it had never been fixed. It is a privilege now to come in here, pay the money, and swimming in that pool where the thermal water source is from. I will take you back in there and to give you some certain water source from the thermal pool. This is for pumping the water, but from the underground, from the well. It's already in here, but the source of the water is coming back from there. But you know, thermal waters have different kind of gas. There is a place in here, down there, which is providing carbon dioxide. The local people are calling it the well of the gene, because when you inhale, you faint. If you inhale too much, you'll be poisoned and die. They never understood that, and that's why they scared from that. Gene means like the devil. The devil well. Jinn. Yeah, over there. Somewhere over there. It's closed to public. So theater is back in there. This is known as Bulutarion, which means
Senate, the government building. Oh. The senators, the bureaucrats, the representatives of the city will be coming to here to make the laws or discuss the problems of the city. For the Roman This is the Empire. For the Roman This is Empire. the Parliament House. Parliament House, and it's called in Roman Bulitarion. ਹੀਰਾਪੋਲਿਸ ਦਾ ਆਰਕੈਓਲੋਜੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਹੀਰਾਪੋਲਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਤਤਵ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਮੋਜ਼ੈਕ, ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜਚੋਲਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀਗੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਥੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।